prophet is the image that its maker should carve it. The molded image, the teacher. Okay, welcome. Let us begin with a silent prayer. Karibuni na tuanze na ombi. Okay, welcome back. Karibuni tena. So, yesterday we looked at the 70 weeks. Jana tuliangalia kuhusu yale majuma 70. Right, and we have seen that it takes 70 weeks in order to reconcile God's people. Na tumeona kwamba inahitaji muda wa majuma 70 ili kupatanisha watu wa Mungu. Right, to make an end with sin and to bring everlasting righteousness. Ili kukomesha dhambi na kuleta haki ya milele. Right, and we have seen that the 70 weeks, they are just the same, like the 1260, the 70 years, and the 2520, they just all teach you different aspects. Tumeona kwamba zile majuma 70 ni sawa na miaka 70, miaka 2300 na pia vile vile miaka 1260. Tunafundisha tu mambo tofauti. We have seen that the 70 weeks bring you, or they ended at the stoning of Stephen. Tumeona kwamba yale majuma 70 yaliweza kukamilika pale ambapo Stefano alipopigwa mawe. So the stoning at Stephen, right, we have seen marks the close of probation for the Jewish nation. Basi kupigwa pale Stefano alipopigwa mawe, tunaona kwamba ilikuwa inaonyeshwa pale ambapo mlango wa rehema ulifungwa kwa which is typifying the close of probation of God's people at the end of the world. Ambayo ni mfano wa kufunga kwa mlango wa rehema kwa watu wa Mungu katika mwisho wa dunia. So, and we understood it to be the final review here. Tunaona kwamba ni ile hatua ya mwisho katika laini hii. Right, where Christ says it is done and the probation closes. Hatua ile ambapo Kristo anasema kwamba imekamilika, nayo mlango wa rehema unafungwa. So I first of all want to explain quickly the whiteboard. Basi ningependa kuelezea mchoro katika bao hii, so that you know what we are dealing here with. Ili tuweze kuelewa ni tunaangalia katika msana. So underneath here we have the Sunday law till the second coming of Christ. Basi katika mstari wa chini tunao sheria ya Jumapili hadi pale ambapo Kristo anakuja mara ya pili. And in the middle you have the close of probation. Katikati kuna ile hatua ambayo mlango wa rehema unafungwa. In later presentations I will parallel these two lines here and show how they are. This line here in the middle typifies the line on the bottom. Katika mafundisho tutakayokuja nionyesha jinsi ambavyo
laini hii imefananishwa na laini au laini hii ni mfano wa laini. Right? But also Brahma dealt specifically with this. He showed us these 3 steps right here in the midnight cry. Na pia vile ndugu Mark anaelezea kuhusu hatua hizi katika hatua hii ya kilio cha usiku wa manane. And how it illustrates the individual experience of the leaders. Na vile ambapo ilikuwa inaelezea hali ya kibinafsi ya viongozi. So what I have done at the top here nimefanya hapa juu is I've taken these 3 steps and I just opened them up. I stretched them out. Kama nilichukua hatua hizi 3 kisha baadaye nikazifungua hapa juu kwa laini ile hapa juu. Brahma already told you that these 3 steps, they are just typifying these 3 steps here, right? Tayari ndugu maka tunaweza kwamba hatua hizi 3 ni mfano wa hatua hizi 3 katika kipindi hiki. Right, these ones is so to say the first group, which is the leaders. Hii kwanza kikundi kile cha kwanza ambayo ni ya viongozi. And this one is dealing with the rest of the church. Na hii inahusiana na kanisa yote. So God's dealing with man is always different, right? No? Well done. Basi jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi na watu tofauti. It's always the same, right? Kila mara ni sawa. So if the experience that the leaders have here iwapo hali ya viongozi katika hatua hii is typifying the experience of the rest of the church here, ni mfano ya hali katika hatua hiyo. They have to go through the same experience like the church. Basi lazima wapitie mambo sawa kama vile kanisa litakapokuwa. So when we take this midnight cry, these 3 steps, basi hizi 3 za kilio cha usiku wa manane and split them up here, na kuzifunua katika laini katika kipindi hii, we should see the same thing as we see here for the church. Tunafaa kuona mambo sawa vile katika hatua hii ya kanisa. If it comes to the experience. We understand that the midnight cry to the final review where Christ says it is done is the 6th to the 9th hour. Right, it's the test where it seems as if God had forsaken you. And at the end you receive the revelation of Christ. That's basically where you are filled with the Holy Spirit and you can see Him again face to face. Na mwisho ni pale ambapo unapokea ufunuo kuhusu Mungu ambapo unaweza kumuona ana kwa ana. So what I want to say is that these 3 steps, they are also just the 6th to the 9th hour. Kile ambacho nilipenda kusema kwamba hatua hizi 3 ni sawa au ni mfano kutoka saa 6 hadi saa 9. Just for the group that is illustrated, for instance, through the experience of Isaiah. Kwa kikundi ambacho kinaelezewa kwa mfano kama nabii Isaiah. Okay, are you with me? Je, mko pamoja nami? Okay. So what we want to deal with in this presentation, kile ambacho tunataka kuangalia katika fundisho hili, right? We want to show how the symbol of Stephen, which is the end of the 70 years, tunakuja jinsi ambavyo ile ishara ya kupigwa mawe kwa Stefano ambayo ni atamaki ya majuma yale 70, has also an application in the top line. Pia inaweza kutumika katika laini ya kwanza. And it is also, in some ways, Sister White takes Stephen and applies it here at the second coming of Christ. Kwa njia nyingine pia tunaweza dalili kwamba kupigwa mawe kwa Stefano pia inaweza kuwa ni mfano wa ujio wa Kristo kwa mara ya pili, which takes place in the 7th plague, ambayo inatokea katika yale katika ile pigo la 7. Okay, so because the 70 weeks is the point where you delivered. Kwa maana majuma 70 ni hatua ile ambayo unaweza kuokolewa au kukombolewa. Delivered from bondage, right? Kuokolewa kutoka utumwani. When Christ says it is done, your sins are blotted out, you are delivered from the bondage of your sin. Kristo anaposema imekamilika, unaokombolewa kutoka utumwa wa dhambi zako. Right? And at the 7th plague, when Christ says it is done again, the Father says it is done. Katika pigo la 7, Baba anaposema imekamilika, then you see that you will be delivered from your enemies, right? Kisha unaona kwamba utakombolewa kutoka maadui zako. So both marking the deliverance is just teaching you 2 different aspects. Basi vyote vinaonyesha kukombolewa.
And we saw yesterday that the deliverance from the 70 weeks is accomplished through the cross, right? Na tuliona kwamba kukombolewa kupitia yale majuma 70 inafanikishwa kwa kupitia msalaba. So we saw that you have to go to the cross in order to be delivered. Tuliona kwamba ni sharti uende msalabani ili uweze kuokolewa. But we looked at this already. And we saw that from the Sunday law till the final review is the last week of Christ. Tuliona kutoka sheria ya Jumapili hadi hatua hii ya mwisho ani ile wiki ya mwisho ya Kristo. With the cross in the middle. Na msalaba iko katikati. And the cross marks the point where the deliverance takes place, right? Na msalaba inaonyesha hatua pale ambapo ukombozi unatukia. The cross is also the transition point from the old to the new covenant, right? Basi msalaba ni hatua ile ambapo unatoka katika agano la kale na katika agano jipya. So you see the old and then the new. Basi unaona ile agano la kale na agano jipya. So and this means that there are people at the midnight cry who walk in the new covenant promise. Ina maana kwamba kuna watu katika hatua hii ya kilio cha usiku maneno ambao wanatembea katika ahadi ile mpya. Which is God's law written upon your heart, right? Ambayo ni sheria ya Mungu na ndio katika roho. So we see that the cross is the transition between the old and the new, right? Tunapo msalaba ni pale ambapo unatoka katika agano la kale na katika agano jipya. Right, and it's at the cross, right? The cross is this experience here. And when you went through this experience, which is this experience, that's when you enter into the new covenant promise. Right, and then you become a light for the world. So what we want to deal with in this presentation, we want to compare these three waymarks here at the end. And show how the God teaches us line upon line. So in the first quote, how do you want to do this? You read, then you summarize it. Okay. It says, we need to study the pouring out of the seventh vial. The powers of the evil will not yield up the conflict without a struggle, but providence has a part to act in a battle of Armageddon, when the earth is lightened with the glory of the angel of Revelation 18. The religious elements, good and evil, will awake for slumber, and the armies of the living God will take the field. So she's speaking about the seventh plague, right? And that we are to study the seventh plague. So the seventh plague, right, if we go by the line here at the bottom, would be then this here, where Christ says it is done and he comes, right? And it says here that there will be the war of the battle of Armageddon that takes place, right? Nasema kwamba kutakuwa na vita ile ya Armageddon ambayo itatukia katika hatua hiyo. That would be right. Yeah. Armageddon that takes place here. Ile vita ya Armageddon. And it says that the earth will be what? Nasema dunia itafanyika nini? Lightened with its glory, right? Nasema kwamba dunia itang'aa na nuru yake. So you see that God's glory is revealed here. Unapoona utukufu wa Mungu unafunuliwa katika hatua hiyo. And in which sense is God's glory revealed at that point? Namna gani utukufu wa Mungu unafunuliwa katika hatua hiyo? How will you see God's glory in the seventh plague? Utaonaje utukufu wa Mungu katika pigo ile la saba? By Christ coming, maybe. Kuja mara ya pili. Right? What is the glory of God? Nini utukufu wa Mungu? His character, right? His Christ. Right? So when Christ comes, his glory is revealed. Kwa maana Kristo anapokuja utukufu wake unafunuliwa. And are the people able to bear this glory? Je, watu wanaweza kustahimili utukufu huu? No, right? Hawawezi.
they will flee from it. Watatoroka. And they will hide themselves in the rocks, right, and say, fall upon us. Na watajificha katika mawe kusema mawe tuangukie. So at that time, Katika wakati huo, right, this is when the plan of salvation is fully completed. katika hatua hili ambapo mpango wa ukombozi umekamilika. Right, Christ comes, he gives you a glorified body, right, and he takes you up to heaven. Kristo anakuja anakupatia mwili iliyotukuzwa, anakupeleka kule juu mbinguni. And as we have seen at this point, or we can read this in Revelation 16 verse 17. It's just a little bit further down in the notes. Nasoma katika Ufunuo 16:17 inasema, yes, inasema na huyo wa saba akamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. So Christ at this point says it is done, right? The Father says it is done. Basi katika hatua hii Mungu Baba anasema imekwisha. So we see it is done here at the seventh day. Basi tunaona maneno haya yakisemwa imekwisha katika hatua hiyo ya pigo la saba. But it was typified by the it is done when Christ finished his work in the most holy place, right? Lakini ilikuwa imefananishwa katika na hatua hili ambapo Kristo alimaliza kazi katika pale patakatifu pa kibingu, which is this point here, ambayo ni hatua hiyo hapo. So and oh yeah, so this is Christ's literal second coming. Basi hili ni ujio wa Kristo mara ya pili kiasi. But before he comes literally to us the second time, how does he come to us first? Lakini kabla akuje kwetu kwa mara ya pili kiasi, anakuja kwetu kivipi? Esther, anakuja kwetu kama latter rain, right? Anakuja kwetu kama mvua ya masika. And the latter rain comes when he says it is done, right? Na mvua ya masika inakuja katika hatua ile ambapo anaposema imekwisha. Because when Christ says it is done, he throws down the censer. Kwa maana Kristo anaposema imekwisha, anatupa chini ile tasa. And what is in the censer? Na nini katika hii teso? Hot coals, right? The incense they put on the hot coals, right? That's what makes them burn. So at the hot coals, right? I think Brahma covered this already. What is it? It's the word of God, not denying that part, but it's the latter rain, right? Ni neno la Mungu lakini kiasili ni mvua ya masika. Right, it's the coal that touched Isaiah's lips. Ni kala moto inayoguza ndimi za Isaia. So in the next quote we read, katika nukuu inayofuata tunasoma, when Christ dying upon the cross cried with a loud voice, it is done, Satan and the angels that sympathized with him in heaven and fell with him were vanquished. When Christ proclaimed over the rent sepulchre of Joseph, I am the resurrection and the life, and man was placed on vantage ground, the matter was worked out. So when Christ says it is done at the cross, right? It says that Satan was thrown out, right? He was cast out of heaven. So in this line, this would be at this final review, right? So when this Old Testament man is cast out the bondwoman. But Brahma showed you already that here some people received that experience, right? Na mambo kwamba katika hatua hiyo kuna watu ambapo wanapitia hali hiyo katika hatua. And I want to add to it as we go along. Ningependa kuongezea tunapoendelea. But if we go to the quote, tunapoenda katika nukuu ya roho nabii, it says the mystery of godliness was victorious. So what happened here? Nasema kwamba ile siri ya ukombozi iliweza kushinda. Nini tulio katika hatua hiyo? The mystery of godliness is fulfilled, right? Ile siri ya ukombozi unaweza kutimizwa. What is the mystery of godliness? Nini asiri ya ukombozi? Ama siri ya uungu?
Yes, Christ in you, the hope of glory, right? Ni Kristo ndani yako, tumaini la utukufu. So as soon as Christ says it is done and your sins are blotted out, that's when the mystery of godliness is fulfilled in you. Punde tu Kristo anaposema imekwisha, hivyo ile ahadi ya utukufu wa Mungu unatimika katika ndani yetu. So it says, through Christ man was severed from the slavery of the hateful apostate. For all who believed in Christ, a victory was gained. They would no longer be counted as sinners, sons of rebellion, but as sons of God through their acceptance of the righteousness of Christ. So you pass from a sinner to a victorious person. Basi unatoka kuwa mtu wa dhambi na kuwa mtu wa ushindi. So I want to deal a little bit with this seventh plague. Ningetaka kuzungumza mengi zaidi kuhusu hii pigo la saba. And we want to read the quote from Great Controversy. Naenda kusoma kutoka roho ya unabii. And she speaks here anazungumza hapa with a shout of triumph, jeering and imprecation. Throngs of evil men are about to rush upon their prey, when lo, a dense darkness, deeper than the darkness of the night, falls upon the earth. Then a rainbow, shining with the glory from the throne of God, spans the heaven and seems to encircle each praying company. The angry multitudes are suddenly arrested. Their mocking cries die away. The objects of the murderous rage are forgotten. With fearful foreboding, they gaze upon the symbol of God's covenant and long to be shielded from its overpowering brightness. So we see the seventh plague, right? And the wicked, they want to kill the saints, but heaven opens, right, and they see the glory of God, and they want to be shielded from this glory. So let's continue. By the people of God, a voice clear and melodious is heard, saying, "Look up." And lifting their eyes to the heavens, they behold the bow of promise. The black angry clouds that covered the firmament are parted, and like Stephen, they look up steadfastly into heaven and see the glory of God and the Son of Man seated upon the throne. So what is she marking here? Basi katika nukuu nini anaonyesha? You're speaking about Stephen, right? Anazungumza kuhusu Stefano. So right here at the seventh plague, you see Stephen marked. Basi katika hiyo pigo la saba linapomwagika tunamwona anamuonyesha Stefano. In the sense of that, like Stephen, they beheld the glory of God. Anasema kwamba watakatifu kama Stefano wanaona utukufu wa Mungu. So, and this point at the second coming is the point of deliverance, right? Na hatua hiyo hapo Kristo anakuja mara ya pili ni hatua ni hatua ya ukombozi. So if we continue, tunapoendelea in the bold print where it says, "I will that day also whom thou hast given me be with me where I am." So this is the perfect fulfillment of this verse, right? Basi katika hatua hiyo ndio Yohana 17:24 inapata utimilifu wake wa kikamilifu. So you will be, or if you're faithful, there where Christ also is, which is in heaven. Yapo utakuwa mwaminifu, utakuwa pale ambapo Kristo ako ambapo ni kule juu mbinguni. So it's John chapter, what was it? 17:24. 17:24. And Yohana 17:24. So all these things seem to fulfill at this seventh plague. Basi mambo haya yote yanaonekana kutimia katika ile pigo la saba. And in the next paragraph, katika aya inayofuata, she says it is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people, the Son, and so on and so forth. Anasema kwamba ni katika
usiku manane ndio Mungu anaamua kuwakomboa watu wake. So you see that this marks the deliverance under the seventh plague. Basi unaona kwamba hii inaonyesha ukombozi katika katika hatua ile ya pigo la saba. When the glory of God is revealed, and like Stephen, they see it. Katika hatua ile ambapo utukufu wa Bwana unaweza kufunuliwa, na kama Stefano wanamuona kwa kile kiti cha enzi. Obviously they won't be killed anymore there. Basi hawatauliwa tena katika hatua hiyo. But the point of the revelation of glory and Christ standing, right, sort of is in some ways fulfilled right here. Basi ile namna ambapo ambavyo utukufu wa Mungu unafunuliwa unaweza kutumia katika hatua hii hapo mwisho, which we have seen is typified by the final review, ambayo tumeona kwamba imefananishwa na hatua hii hapo mwisho, right, where Stephen, he sees Christ standing up, and it marks the close of probation. Pale ambapo tunaona Stefano anamwona Kristo akiwa ameamka, ikionyesha kufungwa kwa mlango wa rehema. So and when Stephen sees Christ standing, basi Stefano anapomwona Kristo akiwa amesimama, right, they rush upon him and they want to kill him. Wanamvamia na wanataka kumuua. And what is Stephen saying? Stefano anasema nini? Acts 7 verse 60. Matendo ya Mitume 7:6. 7 verse 60. 60. Matendo ya Mitume 7 aya 60 nasema, akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema haya akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. So what is Stephen saying? Stefano anasema nini? Yeah, forgive them, right? Anasema wasamehe. So who else said this? Nani mwingine anasema mambo haya? Christ, right? Forgive them for they know not what they are doing. Kristo pia alisema kwamba wasamehe kwa maana hawajui wanalolitenda. He said that when he was going to the cross. Alisema haya alipokuwa pale msalabani. So you see the similarities here. Basi unaona mfanano huu katika aya hii. And as we have said, it marks the point where Christ stands up, right? Inaonyesha hatua ile ambapo Kristo anasimama, which is the close of probation, ambayo ni kufunga mlango wa rehema. And yesterday we looked at the quote from 1 SAT. Na jana tuliangalia kutoka roho ya unabii. Right, if we go a little bit further in the notes, because in the bold print it said he stands in the slot bearing the testimony which was to be understood at the end of days. Speaking about Daniel. Nasema kwamba Danieli atasoma wakati wa mwisho ili kutoa ushuhuda wake ambao ulikuwa umetiwa muhuri wakati wa mwisho. Right, so we saw that Daniel stands in a slot right here. Tuna dalili katika hatua hii ya mwisho, which is the end of days, ambayo ni tamati ya siku. So and the next paragraph quotes Daniel 12 verse 1, what says at that time Michael shall stand up. Na aya inayofuata tunasema kwamba katika wakati huo Mikaeli atasimama. So, but what I want to show you now is that this year is also fulfilled for some at this point right here. Na kile ambacho ningependa kuelezea kwamba mambo haya pia yanaweza kutimia katika hatua hii. And that Christ says it is done right here. Na kwamba Kristo anasema imekwisha katika hatua hii. So if we go to the next quote, katika nukuu inayofuata, remember which was the first story that Brahma put in place right here. Mkumbuke ni hadithi gani Nduguma akamletea katika hatua hiyo? Isaiah 6, right? Ni ile hadithi ya Isaiah sura ya 6, which is holy, 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 ambayo ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. And what happens then with Isaiah? Katika hatua ya mwisho, he gets sent, right? Alitumwa and receives the hot coal, which is the laurel. Na akapokea ile kaa la moto ambayo ni mfano wa kuya masifu. So if we read this quote, unaposoma nukuu hii, it says there is something for everyone to do. Every soul that believeth the truth is to stand in its lot and place, saying, here am I, send me. So when you are sent, this means that you are standing in the slot, right?
Basi unapotumwa inamaanisha kwamba unasimama katika kudura lako. And where is Isaiah sent to? Na Isaiah anatumwa wapi? To God's people, right? Kwa watu wa Mungu. To the rebels, it says, right? Kwa wale walioasi. So if when he has experience, his sins are blotted out, because it says, I purged thy iniquity. Basi anapokuja katika mahali dhambi zake zinaweza kufutiliwa mbali. And he's sent to the rebels. Kisha baadaye anatumwa kwa wale walioasi. So, but we understand that this here is actually this part right here. Tunaelewa kwa sehemu level ya mtua hii hapa. Because it has to be prior to the close of probation of the whole church, right? That he sent. Kwa maana inafaa kuwa kabla ya mlango wa kwa kanisa ndio baba anaanza kutumwa. Right, because there's no message given to Israel to repent if there's no chance to repent anymore. Kwa maana hakuna ujumbe unaweza kupeana kwa Israeli iwapo hakuna tena nafasi ya kuungama. It's working? All right. So this means that Isaiah has to be sent to the rebels in this time period here. Ina maana kwamba Isaiah shati atume kwa wale walioasi katika kipindi. So, and he's somebody, right, who's representing Christ, trying to save those who are in rebellion. Basi yeye ni mtu ambaye ni mfano wa Kristo ambaye ananuia kukomboa wale walioasi katika hatua. So I just quickly want to put in place that Isaiah's sins have been blotted out. Ningependa kuisha jinsi ambavyo dhambi za Isaiah zimeweza kufutiliwa. Because we have the story of Joshua the high priest, right? Kwa maana tunaye hadithi ya Yoshua ambaye ni kuhani mkuu. Which Sister White says is God's representing God's people at the Day of Atonement. Ambayo tunaelezwa na Roho kwamba inawakilisha au ni mfano wa watu wa Mungu katika siku ile ya upatanisho. Right, which is the investigative judgment. Ambayo ni hukumu ya upelelezi. And at the end, he's told that this iniquity is, the sins are purged, right? The filthy garments are taken from him, and the fair mitre is put upon his head. Anamishwa na mbona kwamba dhambi zake zinaweza kufutuliwa kisha baadaye anakuwa vazi jipya na taji na katika kichwa chake. So let's read the next quote. Tusome nukuu inayofuata. Self-exaltations and self-admiration are the result of ignorance of God and of Jesus Christ, whom He has sent. How quickly will self-esteem die and pride be humbled in the dust when we view the matchless charms of the character of Christ. So when you receive a revelation of God's character, that's when self dies, right? Unapopokea ufunuo wa tabia ya Kristo, hapa ndipo nafsi inaweza kufa. So and it says about Isaiah, when he has this experience, self died, Christ lived. Nasema kuhusu alipopokea mambo haya, nafsi yake iliweza kufa naye Kristo akaishi ndani yake. So this is talking about Isaiah's experience, right? Basi hii inazungumzia yale ambayo Isaiah aliweza kupitia. The holiness of his character is reflected by all who serve him in spirit and in truth. In our lips, if our lips have need of cleansing, if we realize our destitution and come to God in contrition of heart, the Lord will remove the uncleanness. So what are we to realize? Basi nini nafaa tutambue? That our lips need to be cleansed, right? Kwa maana ndimi zetu zafaa kusafishwa. Did Isaiah realize that he has unclean lips? Je, Isaiah alitambua kwamba alikuwa na ndimi chafu? Yes, right? Ndivyo. So if you continue, he will say to his angels, when you recognize this very point. Unapotambua kwamba wewe si kitu, Bwana atamwambia I'm sorry, it's not in the notes, I just added it before I presented. It says here, he says to his angels, take away the filthy garments and clothe him with a change of raiment. Aliwaambia malaika wake, toeni vazi lake chafu na mweze kumvisha vazi jingine. So Isaiah, when he realized his unclean lips, he received the coat, right? Basi Isaiah anapotambua kwamba ndimi zake ni chafu, anapata ile kala moto. But here she says that when you recognize that you have unclean lips, you will receive the garment. Hapa anasema kwamba unapotambua kwamba una ndimi ambazo si chafu, utapokea ile ndimi ambazo ni chafu, utapokea ile vazi. So the coal
pole and the garment, they are together, right? Basi- They are the same symbol. Basi kaa la moto na vazi jipya ni ishara ya kitu kimoja. So what you can see is that right here, Kile ambacho unazoona ni kwamba katika hatua hii ya mwisho, right, people have their sins blotted out, they receive the latter rain, watu dhambi zao zinaanza kufutiliwa mbali na wanapokea ile mvua ya masika, and they are sent to the rebels. kisha baadaye wanatumwa kwa wale walioasi. So now I missed the point I want to make. Oh yeah, and when Isaiah saw the angels crying, "Holy, holy, holy," Malaika wanalia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. what did happen with the earth? Nini ilitendekea dunia? Full of His glory, right? Dunia ulijaa utukufu wake. So you see how God's glory is revealed right here, Unaona kisema utukufu wa Mungu na ulio katika hatua hiyo, which is typifying His glory here, ambayo ni mfano wa utukufu hii hapa. right? And right here we will also understand is the glory of God that is revealed. Na katika hatua hii tunaweza pia ni utukufu wa Mungu unaweza kufunguliwa katika hatua hii. Because Stephen, he's standing and he's looking and sees God's glory, right? Kwa maana Stefano anaamka na tunaangalia utukufu wa Mungu, So, which marks the end of the captivity. ambayo inaonyesha mwisho wa utumwa. So, I want to bring now another thought into it, Ningependa kuleta wazo lingine ndani yake. because if we take the line of the Millerites from the son-in-law and put it from the son-in-law to the final review, Iwapo utachukua laini ya matengenezo ya wanaamina, wanafunzi wa wafuasi wa Amina, kutoka shida ya Jumapili hadi katika hatua hii ya kufa mwisho, we understand we have 1798, najua kuwa tuna mwaka wa 1798, right, 1833 in the middle, and then you have August 11. mwaka 1833 kisha baadaye Agosti 11 mwaka 1840. So what was significant that happened in 1833? Je, ni katika mwaka huo wa 1833 The falling of the stars, right? nyota ziliweza kuanguka. So, and the falling of the stars is the shaking of the heavens and the earth. Yes? Na kuanguka kwa nyota ni ishara ya kutikisa kwa mbingu na nchi. So what shakes the heavens and the earth? Je, nini inatikisa mbingu na nchi? The voice of God, right? Ni sauti ya Mungu. So what is the voice of God saying? Je, nini sauti ya Mungu inasema nini? It is done, right? Imekwisha. Right? So, do we have the shaking of the heavens and the earth at the close of probation? Je, katika hatua ile ambapo mlango ulikuwa unafungwa, tunayo kutikisa kwa mbingu na nchi? Yes, because He says it is done, right? Ndivyo kwa maana anasema kwamba imekwisha. So you hear the voice here. Unasikia sauti hapo. You also hear the voice here. Unasikia pia sauti hapo. And what we will see is that when He says it is done, there's also the voice here. Na pia katika hatua hiyo anaposema imekwisha, pia kuna sauti. So, if we understand that it's the voice that shakes heaven and the earth, Yapo utaelewa kwamba ni sauti ndio itikisayo mbingu na nchi. we will understand that at this point, and not this point, right, the earth and the heavens will be shaken. Tuelewe kwamba katika hatua hii na hatua hii mbingu na nchi itatikiswa. But what I want to show you, Lakini kile ningependa kuonyesha, as we have 1833 here, which is the falling of the stars, the shaking of the heavens and the earth, kama tunavyo mwaka wa 1833 ambao ni kwa kutikiswa kwa mbingu. then also right here, right, the shaking of the heavens and the earth takes place. Which Yes. yes. Pia vile vile katika hatua hii tunayo kutikisa kwa mbingu na nchi. Which is the end of your midnight cry experience if you look at this point here. Ambayo ni hatua ile ya mwisho ya kilio cha usiku wa manane au kipindi cha kilio cha usiku wa manane. Okay, so because when the heavens and the earth are shaken, Kwa maana mbingu na nchi vinavyotikiswa, right, what takes place? nini natukia? Yes, plagues, that's true. Mapigo, hayo ni kweli. Okay, but maybe my question was not precise enough.
lakini swali langu maybe pengine haikuwa wazi sana. The point that I want to say is the harvest takes place. Akili ningependa kusema ni kwamba mavuno yanatukia. So let's go to Matthew 24. Ni katika kitabu cha Mathayo 24. It says immediately after the tribulation in verse 29. Mathayo 24:29. Yes, verse 29. Inasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. So what is the tribulation mentioned in here? Ni dhiki gani inazungumzwa katika aya hii? The 1260, right? Ni kipindi kile cha miaka 1200. So immediately after the 1260, that's when the heavens and the earth will be shaken. Basi baada tu ya kipindi cha dhiki, hapo ndipo mbingu na dunia zitatikisika. Okay. So in history, katika historia, what did happen with the great tribulation? Nini kilitendeka kuhusiana na kipindi cha dhiki? Did it go till the end? Je, iliendelea katika kipindi yote hadi mwisho? Has been shortened, right? Ilifupishwa. So we understand from the Sunday law till the final review, you have the great tribulation. Na leo kwa kutoka katika shida ya Jumapili katika tu ya mwisho kuna kipindi ile ya dhiki. And it was shortened by 25 years, right? Na ilikatizwa na miaka 25. Which is also parallel to the 25 men bowing to the sun. Ambayo pia ni mfano ya wale wazee 25 wanaposujudu na kuabudu jua. Which is the fourth abomination. Ambayo ni ile hizo la which we have seen, right? You have 1, 2, 3, 4 is here this time period. So the shortening is this time period right here. So the tribulation, in the sense of persecution, illustrated through this symbol, finished 25 years prior to 1798, right? Kipindi ya dhiki ilikamilika miaka 25 kabla ya mwaka 1798. So if you have the from the son-in-law till the final review, the 1260, basi iwapo una ishara ya miaka 1260 kutoka chini ya Jumapili katika tarehe ya mwisho, and you have the 25 years shortened, banaona miaka 25 kipindi kimefupishwa. Where does the tribulation, according to Matthew 24, ends? Ni wapi kulingana na Mathayo 24 dhiki hii itakoma? On the line. Kwa laini hii. It's right here, right? When it's short. Katika hatua hii ndio kipindi ya dhiki inaweza. Because the persecution in this phase is finished. Kwa maana mateso katika sehemu hii imeweza kukoma. Hence you see the shaking of the heavens and the earth taking place. Ndio maana unaona kutikisa kwa mbingu na dunia inatukia. So right here you see that the stars falling, the shaking of the heavens and the earth that takes place. Basi katika tu unaona nyota zikianguka na kutikisa kwa mbingu na dunia zinatukia. Right, and it says immediately after this tribulation. Anasema punde tu baada ya kipindi ya dhiki. That doesn't deny that there's no, it's not saying that in here there's no persecution going on. Haisemi kwamba katika kipindi hii hakuna mateso. It's just illustrated through other symbols. Inaonyesha tu kutumia ishara zingine. But this one goes till this tribulation goes till the shaking of the heavens and the earth. Lakini kipindi hii ya dhiki inakwenda hadi katika hatua ile ambapo mbingu na dunia zinatikiswa. Which we have seen this right here. Ambapo tunaona katika hatua ile ya siku moja. Right, and I want to explain this now. Ningependa kuelezea hii sasa. Because it says, and then shall appear the signs of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So who is coming here? Christ, right? Katika aya 30 na Mathayo tunamwona baada ya kipindi hii Kristo anakuja. This is the second coming, right? Ni ujio wa pili wa Kristo. So we saw that right here, tunaona kwamba katika hatua hiyo
Christ literally comes the second time, Kristo anakuja kiasi kwa mara ya pili. typified through the latter rain, Hiyo imefananishwa na kuja kwa mvua ya masika, right, which is here at the final review. ambayo katika hatua hii ya mwisho. So when the Bible marks the shaking of the heavens and the earth and the second coming of Christ as here at the midnight cry, Biblia inapoonyesha kwamba the second coming when it marks it here at the midnight cry in this illustration. wakati Biblia inaonyesha ujio wa Kristo kwa mara ya pili katika hatua hii ya kile usiku manane, We have to understand what exactly that means, right? inafaa tuelewe ni inamaanisha nini kusema hivyo. So because Christ, if he comes to us as the latter rain, Iwapo kusema kuja kwetu kama mvua ya masika, when do you receive the latter rain? unapokea mvua ya masika katika hatua gani? At the beginning or the end of your course? Mwanzo au mwisho wa safari yako? The end, right? Ni katika It's hatua when your hii. sins are purged. Na wakati ambapo dhambi zako zinasamehewa. So the shaking of the heavens and the earth that is marked here at the midnight cry is actually the ninth hour right here. Basi akitikisa kwa mbingu na nchi nayo katika hatua hii ya katikati ndio hatua hii ya mwisho, Which is this third holy, so to say. ambayo ni ile kutamka mtakatifu kwa ya tatu. So we see that at all these three waymarks here, the heavens and the earth are shaken. Unaona katika hatua hizi za mwisho katika hizo tatu, mbingu na dunia zinatikiswa. Follow. Okay, and it says here that he shall send his angels and they shall gather the elect from the four winds, right? Nasema kwamba atawatuma malaika wake ili awakusanye wateule wake kutoka pande zote za dunia. So what takes place here is the harvest. Basi kile kinachotukia katika hatua hiyo ni mavuno. So the harvest takes place right here, Basi mavuno ni katika hatua hiyo, which is typifying obviously the harvest right here at the end. ambayo ni mfano wa mavuno katika hatua hii ya mwisho. And the same one is obviously here for the church when they receive the latter rain, that's when they are harvested. Na pia kuna mavuno katika laini ya kanisa katika hapo mwisho wanapokombolewa. So in Matthew 24, if we quickly go there, Katika Mathayo 24 Matthew 24, and we will read verse 3. Mathayo 24 aya 3 nasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? So what is it the disciples ask for? Je, wanafunzi wanamuuliza Kristo nini katika fungu hii? The signs of his coming, right? Ishara za kuja kwake au dalili za kuja kwake. And the end of the world. Za mwisho wa dunia. So what is the end of the world? Ni nini maana ya mwisho wa dunia? It's the second coming of Christ, that's true. Ni ujio wa Kristo kwa mara ya pili. Hiyo ni kweli. Go to Matthew 13 Na katika kitabu cha Mathayo 13 and read verse 39. na usome aya 39. Nasema, yule adui aliyepanda ni ibilisi, mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. So it says here that the end of the world is the harvest, right? Nasema kwamba mwisho wa dunia ni mavuno. So when the disciples ask for his coming, the signs of his coming, which is the shaking of the heavens and the earth, hivyo basi wanafunzi walipouliza dalili za kuja kwake ambayo ni kutikisa kwa mbingu na nchi, they asked for the harvest, walikuwa wanaulizia kuhusu mavuno. right? And we saw that the harvest, right, in this case, was this point here, which is this. Tunaona kwamba mavuno katika laini hii ilikuwa katika hatua hii na dalili katika hatua hii ya mwisho. Yes, could you follow? Mlifuata? Yes. All right. So what we see is that a group of people is harvested right here. Tunaona kwamba kunalo kundi la watu katika hatua ya mwisho ambao wanaweza kuvunwa. And the other people is basically thrown into the fire. Na kundi lingine watu wanatupwa katika moto. So I want to add a little bit
to add to a point. Ningependa kuongezea mambo mawili. Because in order to be harvested, what do you need, or in which condition do you need to be? Kwa maana ili uweze kuvunwa ni hali gani unafaa kuwa? According to Matthew 13. Kulingana na Mathayo 13. Oh, I think it's actually in Mark chapter 4 or 8. Kulingana na kitabu cha Marko. Yes, verse 9. Kitabu cha Marko sura ya 4 aya 9 inasema, akasema aliye na masikio ya kusikia na asikie. Verse 29. Aya 26 samahani inasema hata aya 29, hata matunda yakiiva mara atapeleka Mungu kwa kuwa mavuno yamefika. So what does it say here? Basi nasema ni katika aya hii, when the fruit is there, right, he immediately put it in the sickle. Nasema kwamba matunda yanapoiva tayari anaenda kuzivuna. So what is it that brings the fruit to perfection? Basi nini ambayo inaleta matunda katika hali ya ukamilifu au hali ya kuiva? The latter rain, right? Ni ile mvua ya masika. Because remember, in the types you need early and latter rain. Katika historia ulikuwa unahitaji mvua ya kwanza na ile mvua ya mwisho. So as soon as the latter rain was poured out, right, the harvest could take place. Punde tu baada ya mvua ya masika kunyesha, mavuno yangetukia. So the harvest is in close connection with the latter rain. Basi mavuno imehusishwa karibu sana na mvua ya masika. So also pia, what does Christ say about the seed, the corn? What does it say? Seed of Kristo anasema wapi kuhusu ile mbegu? Go to John chapter 12. Katika Ufunuo Yohana 10:12. Because in order to bring this fruit, you have to do something. Kwa maana ili uweze kutoa matunda haya lazima ufanye jambo fulani. We read verse 24. John 12:24. Yohana mtakatifu 12:24 inasema, Amin, amin, nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. So what does the corn need to do in order to bring forth fruit? Basi chembe cha ngano chafanya nini ili iweze kutoa matunda? Needs to die, right? Sharti iweze kufa. So Christ, when he died, he said it is done. Basi Kristo alipokufa alisema kwamba imekwisha. So you see, the cross experience is necessary, right, in order to bring forth fruit, and then you can be harvested. Basi msalaba maana ili kwamba uweze kufa, ili kwamba uweze kutoa matunda baadaye. So, and this cross experience is in connection with the birth, right? Na msalaba imeshika karibu na kuzaliwa. Because Christ was the first fruit. Kwa maana Kristo ndiye alikuwa mazao ya kwanza. So, right, you have these 3 days in the belly of the earth. Tunayo zile siku 3 Kristo akiwa kaburini, right, which is the parallel to the sign of Jonah, ambayo ni imefananishwa na ishara ya Jonah. And on the 3rd day the fruit is seen. Na katika siku ya 3 matunda yanapokelewa. And what does it say about a child when it is born? Inasema nini kuhusu mtoto anapozaliwa? You're to rejoice, right? Unafaa kufurahia anapozaliwa. So let's go to Proverbs 23 verse 23 to 25. Ni katika Mithali 23:25. Or you can just read 24 to 25. Mithali 23:24-25 inasema, baba yake mwenye haki ashangilia, naye amzae mtoto mwenye hekima atamfurahia. Na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. 24 and 25? Yeah. All right. So what does it say here about the wise child? Basi nasema hapa nini kumhusu mwana mwenye hekima?
the father shall rejoice, right? kwamba baba yake atafurahia. Right? And it says, the mother that bare thee shall rejoice. Sema kwamba mama aliyemzaa pia vile vile atafurahia. So when you are born here, right? Basi unapozaliwa katika kipindi hii, there's joy. Kuna ile furaha. When Christ comes and delivers his people, what is there? Joy. Kristo anapokuja na kuwakomboa watu wake, nini inatendeka ama nitukia? Kuna furaha. So you see really how the birth, right? When it's completed, it brings joy. Unaona kisema hivyo, kuzaliwa inapokamilika kuna furaha mwishowe. So let us look at the child that was born. Mwangalie mwana aliyezaliwa. In Revelation chapter 12, katika Ufunuo 12, you have a dragon that comes down, right? Unaye joka anayetupwa chini. And what is he doing with his tail? Anafanya nini kutumia mkia wake? He casts down the stars, right? Anatupa chini nyota. Where do the stars fall down? Nyota zinaanguka wapi? Right here, right? Ni katika hatua hii ndio nyota. What we have seen is right here. Right? It's marking this point, the third. Basi katika hatua hii ndio nyota zinaweza kuanguka kama pia katika hatua hii hapa. So why is the devil that came down to cast down the stars, or for what purpose is the devil come down? Ni kwa nini shetani alitupa chini? What did he want to do? Alitaka kufanya nini? You have to speak up a little bit louder. I can't hear you. Ongea kwa sauti zizi wasikia. What is he doing? He's angry, right? Shetani alikuwa amekasirika. He wants to devour the child. Alitaka kumuua ule mtoto. So let's read verse 5. Tusome aya 5. Or verse 4 and 5. Aya 4 na 5 nasema, na mkia wake wakakokota theluthi ya nyota za mbingu na kuziangusha katika nchi, na yule joka akisimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. So the dragon comes down, right? And he wants to devour the child as soon as is born. Basi joka anakuja chini na anataka kumla mtoto punde tu anapozaliwa. But the child was caught up where? To heaven, right? Lakini mtoto huyu alichukuliwa na kupelekwa kule juu mbinguni. So Brahma showed us already who was caught up to heaven here at the midnight cry. Tulizungumzia kuhusu mtu aliyechukuliwa na mbinguni katika ndoa ya ndugu yake. Na alikuwa nani? Elijah, right? Alikuwa ni Elia. So Elijah goes up to heaven. Elia anakwenda juu mbinguni. Right? And Elisha receives a double portion. Naye Elisha anapokea roho ya Elia maradufu. So when Christ on the third day resurrected, basi Kristo anapokuwa katika siku ya tatu, where did he go? Alikwenda wapi? His father, right? Alienda kwa baba yake mbinguni. Right? So you see how here, this is where the child is born, but what is with the dragon? He gets cast down. Yeah, he gets cast down, that's true. Na katika hatua hii ndio mtoto anazaliwa, lakini joka anafanya nini? Anatupwa chini. Ndio ni kweli. Because it says when Christ said it is done, the dragon was cast out of heaven, right? Kwa maana nasema kwamba Kristo aliposema imetimia, joka alitupwa kutoka mbinguni. But what did we read in verse 5? Lakini tusoma nini katika aya 5? Where did the woman had to flee to? Mwanamke alitorokea wapi? To the wilderness, right? Katika jangwa. Why? Mbona? Because the dragon wanted to persecute her. Kwa maana yule joka alitaka kumtesa. So you see, like when you have overcome your sin, the devil is going to persecute you. Basi naona kwamba utakaposhinda dhambi zako, shetani atataka kukutesa. Right? Typified through this 1260. Kimefananishwa na kipindi kile cha miaka 1200 na because if you live a righteous life in Christ Jesus, you should suffer persecution. Kwa maana iwapo utaishi maisha yake katika Kristo, utapokea mateso. So if your sins are blotted out, will the devil persecute you less or more? Basi iwapo dhambi zako zitafutiliwa mbali, shetani atakutesa kidogo au more, right? Atakutesa zaidi. So in this 1260, right?
if you bring it down on this bracket, would be this one here. Basi na kipindi kile cha miaka 1260 hapa katika sehemu hapa chini sehemu hii hapa. Right, and the dragon was wrath. Na joka alikasirika. So I want to keep that point in mind, that the dragon is wrath. Ningependa uweke jambo hili katika mwanzo kwa kuwa joka alikuwa amekasirika. We want to come to that point in a minute. Tutarejelea jambo hilo punde. But I want to bring first another illustration in Revelation 12 and then make the point. Ningependa kuelezea pia kutumia Ufunuo 12. It says in Revelation 12 verse 11 to 14. Ufunuo 12 aya ya 11. We just start with verse 11. Tutasoma aya 11. Inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. So they overcome, right? Basi walishinda. So by which means did they overcome? Walishinda kwa jinsi gani? By the blood. Kwa damu ya mwanakondoo. So when Christ was in the upper room with his disciples, he gave them the cup, and what did he say? Basi Kristo alipokuwa katika ile jumba la juu na wanafunzi wake na akawapa kikombe, nini alisema? She says the blood in it is the New Testament, right? Anasema damu ndani yake ni ile agano jipya. So it's the new covenant. Basi ni agano jipya. So you have to drink the cup in order to enter into the new covenant. Basi unafaa kunywa kikombe ili uweze kuingia katika agano jipya. So we will come to that later. Atarudi turejelea hapo. Or maybe Brother Mark put that already in place. Christ in Gethsemane. Pengine ndugu Mark alikusha elezea haya tayari katika Kristo kwa pale Gethsemane. He had to drink the cup, right? Alifaa kunywa kile kikombe. So and he drank the cup, right? And he saved men. Na kanywa kikombe na kisha baadaye akawakomboa watu. So and the cross, when you drink the cup, na msalaba unapokunywa kikombe, where do you enter into? Unaingia katika hali gani? The new covenant, right? Katika agano jipya. So when they have overcome means they have entered into the new covenant. The law of God is written upon their hearts. Basi walipokuwa wameshinda inaonyesha kwamba walikuwa wameingia katika agano jipya na sheria ya Mungu katika roho zao. Right? So and the new covenant promise was not ratified until Christ said it is done. Lakini ahadi ya agano jipya haikuwa tayari imekamilika hadi pale ambapo Kristo aliposema imekwisha. So when you come here, right, and Christ says it is done, basi katika hatua hiyo na Kristo anasema imekamilika. It says then here that the devil, right, he will come and persecute you. Nasema hapa kwamba shetani atakuja na kukutesa. But it says in verse 12, therefore rejoice. Na katika kuna Biblia inasema kwamba unafaa kufurahia. So when the dragon comes, right, he's wrath and he wants to kill you, you are to be happy. Basi joka anapokuja anataka kuwa unapaswa kufurahia. Right? Asivyo. You have to have joy because you have been saved. A child is born. Unafaa kuwa na furaha kwa maana umekombolewa au mtoto amezaliwa. So let's just continue to read verse 12 to 14. Tunataka kusoma aya 12-14 inasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati pekee tu. Na lile joka lilipoona ya kuwa limetupwa katika nchi, lilimfuatia mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Okay, so we see here that when you are to rejoice because you have overcome, basi tunaona unapostahili kufurahia kwa maana umeshinda. The devil has been cast out and he will persecute you now. Shetani amekwisha tupwa na tena hata kutesa tena. So this point here, right, we said is this point here. Basi hatua hii hapa tunasema ni sehemu hii hapa. Right, but likewise if the rest of the church has overcome, what will happen obviously to them also?
Basi vile iwapo kanisa pia limeshinda nini pia itatendekea? They will be persecuted, right? Pia vile vile watateswa. Because the devil will go in wrath. Kwa maana shetani atakuwa ghadhabu. So the close of probation here, when Christ says it is done, basi mlango wa rehema katika hatua hii unapata katika wanaposema imekwisha. is typifying Daniel 12 verse 1. Ni mfano wa umefananishwa na Danieli 12 aya ya kwanza, where Christ says it is done. pale hapo tunasema kwamba imekwisha. And then the 7 last plagues begin, right? Akisha baadaye ile mapigo 7 yanaanza. And the devil will be wrath, and he will persecute you. Utakuwa na ghadhabu, shetani atakutesa. Okay, let me prove this here. Akanidhibitishe. So in the next quote, anukuu inayofuata. so we just read one line here because of time. Tasoma tu line moja kwa sababu ya muda. So she's quoting Revelation chapter 12 verse 12, which we have just read. Basi roho nabii inanukuu Ufunuo 12:12 ambayo tumekwisha kusoma tayari. And then she says in 4 SP 440 paragraph 3. Akisha baadaye anaendelea kusema. Says the wrath of Satan increases. Nasema kwamba ghadhabu ya shetani inaongezeka. It's right here. So it says here, the wrath of Satan increases as his time grows short, and his work of deceit and destruction reaches its culmination in the time of trouble. So God's long suffering has ended. The world has rejected His mercy, despised His love, and trembled upon His law. The wicked have passed the boundary of their probation. Inasema kwamba katika inasema kwamba ghadhabu ya shetani inaongezeka pale anapoona kwamba muda wake karibu inakwisha mahani, na rehema za Mungu au patience, subira ya Mungu pia vile vile inaweza kufika kikomo. Right, so we see here that the wrath of the dragon will come to its culmination when the time of trouble comes, right, which is the 7 last plagues. Na kwamba ghadhabu ya joka ifike kilele chake pale ambapo wakati wa taabu utakapofika, ambapo ni ile kipindi cha mapigo 7 itakapokuwa zikianguka, which is this in a perfect sense, right? Ambayo ni kipindi hii. But what I want to show you now, this is the last points we're going to do. Na kile ambacho ningependa kuelezea hivi sasa, because remember, at the beginning we read that here is the battle of Armageddon, right? Sababu katika hatua hii ya mwisho tunasema kwamba hapo ndio ile vita vya Armageddon. So the battle of Armageddon is basically when they go forward to persecute the saints, right? Or they want to go forward and kill God's people. Na vita ya Armageddon ni ile tu ambayo wale waovu wanakwenda mbele na kuwaua watakatifu. So what I want to show you basically is that the dragon in his wrath here, kile ambacho ningetaka kuelezea ni kwamba ile joka aliye na ghadhabu katika hatua hii, right, his wrath here, akona ghadhabu katika hatua hii, and here he also makes his last effort in some ways. Na pia katika hatua hii anafanya jitihada zake za mwisho kwa namna fulani au kwa njia fulani. Okay, so let us go to Revelation chapter 16. Tuna katika Ufunuo wa Yohana 16. And I have to just say some things which I might not be able to explain in detail because of the time. Nitasema tu mambo ambayo siwezi kuelezea kiundani kwa sababu ya muda. But in verse 12 it speaks about the 6th angel, and he pours out his vial. Na katika aya 12 inazungumzia yule malaika wa 9 anapomwaga tasa lake. And the waters they dry up, right, and these 3 unclean spirits they go forth. Na zile ambavyo maji yanapokauka na zile roho 3 chafu zinazotoka. Sister White says this is Satan's masterpiece of deception, which is right here at the midnight cry. Roho nabii anasema kwamba hii ni vile ambavyo shetani ananuia kudanganya
katika hatua hii. And according to Revelation chapter 9, when the four winds are loosed, they were bound at the river Euphrates. Na kwa mujibu wa Ufunuo 16, wakati ambapo wale malaika wanne walipofunguliwa walikuwa wamefungwa katika at the river Euphrates. Walikuwa wamefungwa katika ile mto wa Euphrates. So the Euphrates is what has to dry up in order that the winds can be loosed. Hivyo basi mto Euphrates shati kwanza ikauke ili kwamba zile people ziweze kufunguliwa. In private studies, I'm willing to explain it, but now I have no time. We understand that right here at the midnight cry, the four winds are loosed. Na leo kama katika hatua hiyo ya kilio cha usiku mwana ndipo ambapo tunaona zile pepo nne zinafunguliwa au wanaachiliwa. But how long are the four winds held? What does it say? Ni kipindi kigani ambacho pepo nne zitasalia zikiwa zimeshikwa au zimefungiwa? Till the servants of God are healed, are sealed, right? Hadi watu wa Mungu waweze kutiwa muhuri ndipo atakapoachiliwa. You receive the seal at the beginning or the end? Unapokea muhuri mwisho au mwanzo? Yes, this seal is at the end, right? Muhuri unapewa katika hatua ile ya mwisho. So when you're gone through your test, that's where you're sealed, and that's where the winds will be loose. Basi unapopiga jaribio lako hapo ndipo unawekea muhuri na pia vile vile pepo nne zinaanza So what I want to say is that right here, right, the four winds are loosed. Right, which is the punishment. It's the seven last plagues. Right, typifying also this point. But this is where the four winds are loose and the seven last plagues are fallen, right? But if you go by the midnight cry here, where the four winds are loose, but we see that the four winds, they are loose, right, when you are sealed. So, and at that time, it says here in verse 14, for there are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Sema kwamba hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita vya siku ile ya kuu ya Mungu Mwenyezi. So it says that they are gathering for the battle, right? Nasema kwamba wanajikusanya kwa ajili ya vita. So let's go to the next quote. And it says here, read that quote. It says, John writes, I beheld and I heard a voice of many angels round about the throne. Angels were united in the work of him who had broken the seals and taken the book. Four mighty angels hold back the powers of this earth till the servants of God are sealed in their foreheads. Nations of the world are eager for conflict, but they are held and checked by the angels. When their restraining power is removed, there will come a time of trouble and anguish. Deadly instruments of wars will be invested. And then she says in the bold print on the bottom, but they are to be kept under control till the time shall come for the great battle of Armageddon. So, when is the great battle of Armageddon? When does it take place? Basi vita ile kuu ya Armageddon inatokea katika hatua gani? When the winds are loosed, right? Wakati zile pepo nne zina. And this happens when you are sealed. So you see that this is the Armageddon. And the Armageddon is a war to destroy God's people, right? Na Armageddon ni vita ya kuharibu watu wa Mungu au kuangamiza watu wa Mungu. That's
dragon that was wrath and persecuted the woman because she was sealed, she overcame by the blood. Ambaye ni joka ambaye aliyekuwa amekasirika na vile vile akaanza kumpesa mwanamke. So, I mean, I have some thoughts on how this might look like here. Basi nina mawazo kuhusu kisa ambavyo hili linaweza kaa katika hatua hiyo. But we don't want to go into this right now. Lakini tutaangalia mambo haya hivi sasa. So, at the midnight cry, what do you need? Basi katika hatua ya kilio cha usiku nini unahitaji? According to oil, right? Unahitaji mafuta. So you need oil. Basi unahitaji mafuta. So for each test, here, right, you need to have the oil. Basi katika jaribio hapa na hapa unahitaji mafuta. So because if you don't have the oil, basi iwapo utakuwa na mafuta, Sister White says here, anasema katika ndugu hii, the battle of Armageddon will be fought, and that day must find none of us sleeping. Wide awake we must be as wise virgins, having oil in our lamps. With our lamps, the power of the Holy Ghost must be upon us, and the captain of the Lord of hosts will stand at the head of the angels of heaven to direct the battle. So at the midnight cry, right, you need to have the oil, and you have to be wide awake as a wise virgin. Nasema kwamba katika hatua hili ya kilio cha usiku unafaa kuwa umeamka kama wale wanawali wenye hekima, na pia vile vile faa kuwa na mafuta. She links it together with the battle of Armageddon. Anazungumzia pamoja na vita au vita vya Armageddon. So just the last point and we close. Jambo la mwisho kisha baada tutamaliza. That Brahma cover already the triumphal entry with you. Ndugu Mark tayari amekwisha yes. So kuzungumzia kuingia kushinda. It's the victory over Satan, right? Ni ile ushindi dhidi ya shetani. And Sister White says it's typifying the second coming of Christ. Na Roho nabii anasema kwamba ni mfano wa kujia wa Kristo kwa mara ya pili. Let's read Zechariah chapter 9, verse 9. Kitabu cha Zekaria 9:9. Nasema, furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Okay, it says that you are to rejoice, right? Nasema kwamba unapaswa kufurahia. Behold, thy king cometh, it says. Tazama mfalme wako yuaje. So you are to rejoice, right? And then this message is given. Behold, the bridegroom cometh. Basi unapaswa kufurahia, na vile vile kuna ujumbe huu ambao unapeana. And he's riding upon an ass. Naye anamwendesha punda. So when you come here, if you have overcome here and you are to rejoice, basi katika kipindi hii ambapo mweza kushinda, the message is given to the rest, right? Behold, your king cometh. Unaanza kutoa ujumbe kwa wengine ukiambia kwamba tazama mfalme wako yuaje. Right? And then they are called to repent. Na hivi basi waweze pia wao kutubu au kuungama. Let's read verse 11 and 12. Tusome Zekaria 9 aya 11 inasema hadi 12 inasema tena 11 and 12. Nasema, na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. So it says by the blood of thy covenant, right? Nasema kupitia damu ya agano lako. And through this blood, what happened? Na kupitia damu hii nini yatendeka? He has sent forth the prisoner out of the pit where there was no water. Amewatoa wafungwa shimoni ambapo kukuwa na maji. So who was in a pit where there was no water? Nani alikuwa shimo ambayo haikuwa na maji? Joseph, right? Who is the type of Christ? Ambaye ni mfano wa Kristo. And also Jeremiah, right? Was he not also? He was in a pit, but I can't remember where there was no water. Na pia vile vile Yeremia. Okay, so you are released out of the pit, right? Basi unaokolewa kutoka shimoni. And it says here, inasema hapa in verse 12, aya 12, today do I declare that I will render double unto thee. Nasema kwamba leo ninaahidi kwamba nitawarudishia maradufu. So when we go into
when we look at this illustration here, katika elezo hii hapa, right, it's the grave, it's the pit, it's the prison, it's all these things. hii mfano wa kaburi, shimo na mambo haya yote. Right, when you come out of it, you receive double. Unapotoka katika shimo hili unapokea maradufu. Right, it's this latter rain, ambayo ni mvua ya masika. And if we just quickly go to Isaiah 51. Kuna katika kitabu cha Isaiah 51. And we read verse 14. Some aya 14 inasema, yeye aliyewahamisha na kufungwa atafunguliwa kwa haraka, wala hatakufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka. Okay, it says that the captive exile hasteneth that they may be loosed, right? So there's somebody who wants to be loosed. So what is he then prior to this? Basi kunaye mtu anayetaka kuachiliwa wazi. Basi kabla haya yeye ni nani? He's bound, right? Yeye ni mfungwa. But now he is loosed, and in verse 15 it says, the Lord hath divided the sea. Kisha baadaye anaweza kuwekwa huru, na katika aya 15 inasema kwamba Bwana amepasua bahari. So what is the dividing of the sea? Je, kupasua bahari ni ishara ya nini? It's the crossing of the chasm, right? Ni kuvuka ile shimo ya chasm. And in verse 16 it says, I have put my words in thy mouth. This is Isaiah and Jeremiah. Katika tunasema kwamba nimeweka maneno katika kinywa chako, ambaye ni Isaiah na pia vile vile Yeremia. Why can he do this? Mbona anaanza kufanya hivi? Verse 17. Aya 17. Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which has drunk of the hand of the Lord the cup of his fury. So, because you have drunk the cup, right? That's why he can take it now. That's why you are now able to cross this gulf, the Red Sea. Inasema kwamba unaweza tu ukavuka unaweza tu ukavuka bahari kwa maana umekwisha kunywa ile kikombe. And in verse 23, what are you doing with this cup that was taken out of your hand? Na katika aya 23 unafanya nini na kikombe hiki kilichochukuliwa kutoka mikononi mwako? But I will put it into the hand of them that afflicted thee, which have said to thy soul, bow down. Nasema kwamba nami nitakitia mikononi mwao wakutesao, wale kuambia nafsi yako inama. So who has said bow down? Nani amesema kwamba inama? Was Nebuchadnezzar, right, in the image? Alikuwa Nebuchadnezzar aliposema katika ile sanamu. Was Potiphar's wife that wanted to have this wrong relationship with Joseph? Alikuwa ni mke wa Potiphar ambaye alikuwa anataka kuwa na uhusiano usio haki na Yusuf. And it has been Haman, yes, exactly, Haman, right? Yeah, vile ni Haman. But now it's reversed and you give them the cup. Right, but for this you have to you get out of the cup, out of the pit. So I hope you could see these parallels of these waymark, of these lines. And how really these lines, right, they typify this, or this waymark here, these two waymarks, they typify this second coming here. Okay, could you follow? Was a lot of information. Right, but praise God. Okay, so in the next presentation we want to look at why this all has to be that way. Katika mafundisho itakayofuata tutaangalia ni kwa nini haya yanafaa kuwa hivi. But I hope what you could see is and we will see that Stephen, which is marked, which we have already identified here and here, tutamwona kwamba Stefano ambaye tunaweza katika hatua hii na hatua hii, but it's actually also marked here. Pia vile vile tunaweza katika hatua in a perfect sense. Katika hali iliyo kamili. Right, and this waymark is just typifying this and this. Na kwamba hatua hii mfano hatua hii na hatua. To close with prayer. Tufunge kwa maombi. Dear Father, Baba yetu mpendwa, we thank you that we can come to you. Nakushukuru kwa maana tunaweza kuja kwako. Please forgive us our sin. Tusamehe makosa yetu.
and help us to get the victory. Tusaidie ili kupata ushindi. Help us to be free from the bondage. Tusaidie kuwa huru kutokana na utumwa. And to be united with you. Na kuungana na so that this joy can fill our hearts. Ili kwamba furaha iweze kujaza mioyo yetu. And we can be together with you. Ili kwamba tuweze kuwa pamoja na. In Jesus' name. Jina la Yesu.